26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਆ ਬਰਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਬਰਤਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। Hi, my name is Dr. Swaiman Singh. I'm a cardiology fellow in the United States. I came to India about 2 months back because of a family emergency, but I could never get myself to even go across Delhi because of the protests that were going on here. And when I was passing by, the pain I saw, I just couldn't get myself to go across, and I just had to be stationed here. Since then, I've been stationed here. Five River Heart Association is my organization. We've been having medical camps. We have opened up a library. We have a living facility for 4,000 females, and basically doing anything and everything to help the people in need here. However, you know, as you guys know what had happened on January 26th, I want to take you back to January 25th. We already knew that something could go wrong, as there were many things that were happening. There was an attempt to assassinate 4 of the farm union leaders prior to this date. There seemed to be some things that were set up for this protest to fail. So I can tell you what happened with me. So on 26 January, we were all ready. We had a team of 32 ambulances, close to 220 volunteers that were counted. We were supposed to be part of the parade. And we were just there as backup. You know, we thought that there would be already, ambulances and doctors there. We just wanted to be backup. So what happened when we got to Nangloi station, people came to us. They're like, oh, go across the barricade. People are dying there. People are getting killed there. People are getting their legs chopped off. And, we were shocked, like, how can this happen? As the barricade wasn't even broken. But because people were telling us as doctors we had to take action, so we moved our ambulances across the barricade. And the police allowed us to, very kindly, allowed us to go across the barricade. And what was amazing was there was nothing there. Everything was fine. Everything that we were being told behind us was fake news. Again, we set up our camp there, and at that time, somehow something went wrong, and the police started hitting the protester behind the barricade. It was just 1 or 2 police officers that led, and then next thing you know, there's 3 tractors who want to get across the barricade. Police started firing, what are those things called? They fire in the air to break up the crowd, smoke bombs or whatever. But instead of firing it on, up, they fired it at the faces of the people. And this face, I never forget. His face was hit, literally blanked from the side. He had a John Deere tractor. He ran over the barricade after being hit. I think he was confused. That hurt a lot of police officers. ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਟੀਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So next thing you know, we had to set up a field hospital there where we're treating police officers, injured, farmers, CRPF personnel. No doctor from the government was there. No ambulance from the government was there. Our team was suturing up police officers, suturing up these personnel, putting IV lines, injections. And farmers, CRPF police officers, we didn't see any difference. To us, they were all humans. As doctors, it was our duty to serve. But what was amazing was, after about an hour, 90 minutes of us doing what we were doing, somebody took notice, and next thing you know, a group of 10 to 15 police officers rushed towards where we were
and these started hitting these two guys with sticks who came from the same side as they were. And hitting them, they started hitting us. Hit us brutally. You know, the images are shocking. You can see some of the videos that were recorded in people who were there. Sadly, we didn't have a camera. We didn't have anything to record anything. All videos came from people who were there, standard bystanders. And basically broke three arms of our guys, fractured 3 arms of doctors, hit a guy in the skull, literally opened up his skull, hit guys in the leg who have bruises all over their legs. And then one guy was actually holding an ivy pole, and we were stooching up a police officer at that time. Then the police officers themselves who were there stopped those guys and ran them off. Those same police officers who were there started crying to us, folded hands, and were apologetic because they didn't know what had happened. But what had happened was pretty clear. There were people on both sides set up to aggregate the crowd, to aggregate the police, to aggregate the people one against the other. And this had happened. We saw this the whole day. I can share a story later, you know, but I just want to keep it brief. And what was amazing was, you know, once the barricades, all the police officers basically lost their soul at that time. They were so shell shocked when they saw us getting beat up that they literally gave up the barricade. The barricades basically opened up that time, and the farmers got through. What was so amazing, the same people who were behind the barricades, on the other side of the barricades, everybody was walking on the same road. Nobody was hitting each other. Peacefully, they walked across. The same people who were at that point were hitting people on the face with, you know, these canisters, were literally walking now together, like nothing had happened. This continued till 10 p.m. We finished our day. You know, through this day, there was so much fake news that were being spread. Internet connection was broken. Everybody was confused. The farmers, most of them are not from Delhi. They didn't even know the way. What was the way to get to? Nobody knew the maps of the protest. There was so much confusion. People didn't even know which were the right barricades, which was the right road, and they were literally set up to fail. ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੀ ਡਰੈਕਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।